생물학적 데이터 세트를 설계합니다. 지글은 행간부 주요 공장근 네트워크를 생성합니다. 이는 간단한 개념이지만 우리가 생명공학 랜디를 수행하는 방식에 중요한 영향을 미칩니다. 오늘은 랩 다타 as a service에 대해 이야기해 보겠습니다. 생명공학 란디 프로젝트에는 다양한 종류의 작업이 필요합니다. 생물학적 제재를 엔지니어링하고 있다고 가정해 보겠습니다. 어쩌면 특정 치료 표적에 대한 항체일 수도 있습니다. 디자인 단계가 있습니다. 여러분은 아마도 단백질 설계를 위해 AI를 보고 있을 것이며 이에 대해 매우 흥분하고 있을 것입니다. 그런 다음 후보자 라이브러리를 구축해야 합니다. 즉 모든 관련 DNA를 합성하고 항체를 만드는 세포주로 변형시키는 것을 의미합니다. 발현 후에는 정제가 이루어지고 그 다음에는 일종의 성능 분석, 즉 디자이너 항체가 실제로 원하는 표적에 도달하고 있는지 확인하는 테스트가 이루어집니다. 요즘에는 일반적으로 좋은 바인더를 찾을 수 있지만 이는 시작에 불과합니다. 좋은 항체 약물은 특이적이어야 하고 안정적이어야 하며 제조 과정에서 잘 발현되어야 합니다. 임상 번역의 위험을 줄이기 위한 다른 모든 테스트로 개발 가능성 분석이라고도 합니다. 제가 이 예시를 사용하는 이유는 긴코가 항체 개발 가능성 서비스를 제공하기 때문만이 아니라 저희도 알다시피 저를 부르기 위해서입니다. 이러한 단계째 중 일부는 고유합니다. 항체의 표적은 고유할 것입니다. 따라서 결합 분석은 사용자 정의되어야 합니다. 그러나 이러한 단계 중 다수는 많은 란디 프로젝트에서 고도로 표준화되어 있습니다. DNA 합성, 단백질 발현, 단백질 안정성 분석. 긴코에서는 이러한 표준화된 구성 요소를 바운드리 서비스라고 부릅니다. 파트너를 위한 란디 프로젝트를 수행할 때 우리는 서비스 역량을 중심으로 프로젝트를 설계합니다. 규모가 커질수록 실험실 운영이 개선되기 때문에 기술적 이점을 제공합니다. 우리는 많은 DNA를 변형시킵니다. 우리는 많은 단백질을 정제하여 이러한 단백질을 효율적으로 만드는 자동화 인프라에 투자할 수 있습니다. 또한 란디 프로젝트 설계 프로세스를 단순화하는 개념적 이점을 제공합니다. 우리의 유기체 엔지니어는 큰 그림에 집중할 수 있도록 호출하는 모든 서비스의 모든 기술 세부 사항을 추적할 필요가 없습니다. 이제 랍다타에서 서비스를 통해 더 밀접하게 액세스할 수 있습니다. Before, we only sold complete R&D projects, and only Ginkgo organism engineers could call data from the foundry. But as certain services get more standardized and more efficient with scale, it makes sense to open up those services to more external developers. Building biology like this has long been a dream of mine. So I want to take a minute to explain why it feels so important. If you're not in biotech, this concept might seem kind of obvious. Regular tech has been working like this for decades. Of course, complex projects are built from services. Of course, one application should be able to call data from another application through a seamless interface. But in biotech, the concept usually feels more glorious and far away. If you've worked in a lab at any time in the last 40 years, you've had this conversation. Someday, man, we're all just gonna be doing biology on computers. We'll be sitting poolside in Boca Raton, sipping on a pina colada, while all the experiments get done in some automated lab somewhere. And you've also heard this one. 사실 생물학은 너무 복잡하기 때문에 자동화는 인간 생물학자를 대체하지 못할 것입니다. 혁신은 새로운 실험을 필요로 하며 이는 정의상 표준화하거나 확장할 수 없습니다. 그리고 나는 그것을 이해한다. 솔직히 말하자면 나는 아마도 피나콜라다라는 사람에게 더 동정적일 것이다. You don't have to bow down to the robot overlords, but you also don't have to pipette 10,000 wells by hand. One lesson that I'm learning from watching the development of lab data as a service is that we can be thoughtful about pulling out those pieces of the biotech R&D process that benefit most from automation and scale. 일부 작업의 경우 하나의 서비스 모듈을 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.
Our first two offerings are enzyme performance and antibody developability. On the enzyme side, you can give us a set of enzyme sequences, 100, 1,000 or more. 우리는 DNA를 합성하고 효소를 생성하고 당신이 아마도 관심을 가질 만한 것들을 분석할 것입니다. Activity, specificity, optimal pH, salt tolerance, stuff like that. On the antibody side, it's the same idea. You give us the sequences for your antibody library. We'll give you the binding affinity, expression level, or thermostability. 물론 표준 가격, 이용 약관이 적용되지만 기본적으로 라이브러리를 설계하는 것은 사용자이며 우리는 결과를 제공합니다. I think the service model is the future of biotech R&D. And if you're looking to incorporate more services, this is what I'm seeing that makes it work. One, they're data in, data out. If we're going to live the dream of designing DNA on the beach, we'll need services that accept digital inputs like DNA sequences and not physical inputs like, for example, cell lines. Two, 둘째, they can 대부분 be 표준화될 수 mostly 있습니다. standardized. Both enzymes and antibodies need some custom assays, but most of the work is the same regardless of the specific chemical reaction or target. And three, they need flexibility and scale. 서비스 아키텍처의 가장 강력한 점은 사용자가 필요한 만큼의 데이터를 호출할 수 있다는 것입니다. Can call as much or as little data as they need. At this particular moment, AI is transforming biotech, and enzymes and antibody design is the avant-garde. AI developers are thirsty for data, and they're getting very creative in how they use it. My dream for lab data as a service is that the Foundry is the back end, serving all those developers. Call data from the Foundry, put on your sunglasses, take a sip of the beverage of your choice.